Bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Mirad, lo que nos están contando por la televisión de lo que está pasando en Haití no es todo realmente y es mucho más grave de lo que parece. En las televisiones de Estados Unidos están informando que han muerto entre 40 y 50 personas. No parece que sea así, sino que se puede decir, los testigos dicen que hay cientos, que hay miles de personas fallecidas, personas que han muerto, quemadas vivas con sus niños en sus casas, que no le ha dado tiempo a salir. La gente se tiraba al mar, literalmente. Hay gente que ha permanecido ahora en el mar hasta que lo han rescatado. Es muy grave todo lo que ha ocurrido. Voy a poner el testimonio de esta chica. Bueno, ya sabéis que estamos desmonetizados precisamente por no dar lo que te cuenta la televisión, sino de tener una mirada diferente. Y ahí tenéis el número de Bizum y la cuenta bancaria para, si queréis que siga realizando esta labor, que ya depende prácticamente de vosotros directamente. Pero vamos a quitar esta barra que nos estorba. Me voy a ir yo también, porque vamos a leer los subtítulos de lo que dice esta mujer, que es superviviente de la tragedia. Así que nos vamos a callar y vamos a leer lo que dice, leerlo y escucharlo. What happened to downtown Lahaina? The whole entire town was engulfed in flames. The wind, which usually comes up from the trades on the ocean side, was coming down from the mountainside, pushing the fire closer and closer to the infrastructure of the town. I know this because my mom was actually there. She was in Lahaina and she barely escaped. And so these are some first found accounts that I do know of. People were getting trapped in their cars as, the fire crept closer and closer. I've been told that the police, essentially were letting people go into Lahaina and they weren't stopping people from entering this danger zone. It gets worse when we find out that people were running from flames and jumping into the ocean to escape them. And I personally know somebody who spent 8 hours in the water before she was picked up by Coast Guard. And she is one of hundreds, if not thousands. And the media is saying that there's only, at this moment, 36 people that have lost their lives. And it hurts me to say that I don't believe this is true at all. I've heard first-hand accounts from family on the west side, from friends on the west side, from response crews that they are tagging hundreds of bodies. There are hundreds of bodies in the water. The death toll could be well over 400 just at this very point that I make this video. Vamos a hacer una parada en el vídeo porque fijaos que está hablando de cientos de personas, de cadáveres, de personas que han conseguido llegar al mar, pero que no han podido más, digamos, y están en el agua. Y habla de 400 personas. Claro, tú imagínate los que se podrán encontrar dentro de las casas, que no han salido de las casas, que no le ha dado tiempo. Porque recordar que allí lo que eran rayos, lo que iban eran rayos prácticamente que caían sobre las casas y se incendiaban. Habrá gente pues, que no le habrá dado tiempo, que la tragedia es más grave de lo que parece, mucho más grave de lo que parece. Vamos a seguir, ponemos en pantalla completa y seguimos. And they are not letting coverage into Lahaina. We have friends that went to the entrance of the poly to try to bring generators and water and supplies, shovels, things. Everyone was turned around. No one is able to bring help.
we have thousands of volunteers that want to get into Lahaina and bring assistance for people. And we are not allowed to. Our friends and our family are right around this corner. And we are not allowed to go help them. Why? Yes, they just started taking in boats. They started. Fijaos que está hablando de que intentan socorrer, ir a la otra parte de la isla y socorrer a las personas que están todavía allí. Las autoridades no les dejan, no les dejan. No quieren que se sepa lo que estaba ocurriendo, cuál es la verdadera dimensión de lo que ha ocurrido en esa isla. Es algo alucinante. Taking evacuees in the cover of the night. But why are we turning down help? Why would FEMA do that? Why would the Red Cross do that? I think we maybe know our answer. There's trees in Lahaina that are still standing and buildings are vaporized. I don't know if you know about direct energy weapons, but I would say that it's very much a possibility that this is what's happened on Maui. And this, in my heart, feels like it is a cover-up for this tourism industry. It is a cover-up for 15-minute cities. It is a cover-up for a lot of things, and they're using tragedy to do that. And I am sorry for everyone that has been affected by that. And I know this video might make a lot of people angry. You might not agree with what I have to say here. You know, that maybe it was a natural disaster, and you know, that is a possibility, of course. But what I see with my own eyes doesn't depict that. And the effort that I see by the government doesn't depict that it was something natural. Bueno, realmente es alucinante, ¿no? Dicen que ella piensa que no quieren que la Cruz Roja ni nadie entre, evidentemente para que no se den cuenta, pero bueno, que aquello no ha sido un desastre natural, sino que han sido armas de energía, ¿no? Es de lo que se habla en redes sociales, y una testigo pues dice que sí, que lo más probable es eso, pues porque los árboles están intactos. Se han quemado las estructuras, se han quemado las casas, pero los árboles han permanecido completamente intactos. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido cómo se ha pasado el fuego de una casa a la otra y por qué se han quemado solo las casas y no los árboles. Es decir, no es un desastre natural, no tiene sentido y todo el mundo piensa que han sido armas de energía, ¿no? Los que ha sido un experimento, lo que se ha hecho allí, o un experimento militar o un ataque militar, en definitiva un ataque de tipo militar. Ya habéis visto que hablan de... Este vídeo habla de cientos de cadáveres en el mar. Hay gente que dice que son inconfesables lo que son las cifras. En Estados Unidos se están dando cifras de 35 muertos, fíjate, 35 muertos. O sea, algo alucinante, ¿no? Con lo que hemos visto en las imágenes y con lo que los propios supervivientes hablan. Que hablan de haber visto cientos de cadáveres en el mar. No te digo nada de lo que se te puede encontrar dentro de las casas o en las calles. En fin. Señores, que esto es lo que tenemos. Nada más, que no os preocupéis por nada. Esperemos que de las personas fallecidas, pues Cristo las acoja en su regazo. Rezar por ellas y pensar que la verdad al final nos hace libres. Gracias y hasta la próxima.